Assalamualaikum, I am Isra Channa from class 6. Today my topic is measuring the weather. What is rain gauge? Rain gauge, a rain gauge measures the amount of rain that has fallen. This is a metal or plastic container. It the top of which is a funnel. Inside the container is a glass cylinder marked in the millimeter and falls on the funnel and corrects in the cylinder where it is made every day. ये जेका तस्वीर आहे या रेन गेज आहे ऐं जो रेन गेज जो मथे जो फनल आहे ऐं जेके फुल स्टॉप जेका फुल स्टॉप आहे मेरिंग सिलेंडर चइबो आहे ऐं जेको हे आहे उहो ओवरफ्लो जर आहे. थैंक यू सर.